An employee of Railway Department, Manoj Sharma, found a bag in a Silda Kanchenjunga Express train on the past 14 February at Dharmanagar Rail Station. Later, the bag was handed over to GRPF. After checking the bag on Thursday, a total of 66 lakh and 57,000 cash money was found. 96. A big amount of money was found inside the bag from the train coming from outside the state. In details of this incident, on the past 14 February, Silda to Kanchenjunga Express train was coming towards Agartala. Meanwhile, after the train reached at Dharmanagar Railway Station, a Railway Department employee, Manoj Sharma, found a bag filled with cash near the bathroom in B1 cabin. However, the owner of the bag was unknown. Later, the cash money from the bag was counted on a machine on the orders of Dharmanagar SDM, and the money was handed over to GRPF. On Friday, after counting the money, it is known that only 500 and 200 rupees notes was in bundle. Dharmanagar RPF officer said a total of 66 lakh 57,000 rupees was found from the bag. টাকাটা ধরা ছিল কাঞ্চনের থেকে কাঞ্চন এক্সপ্রেস ক্লেম হিসাবে কোনো ক্লেম করে নাই কেউ এখানে নিয়ে আসা হয়েছে 14 তারিখে তারপরে লিগ্যাল প্রসিজার সিজার লিস্ট আর কি তখন বানানো হয়েছে বানানোর পরে টোটাল আর কি ওখানে আর কি 500 টাকা নোট ছিল এবং 200 টাকার বান্ডেলগুলো ছিল তো আফটার আর কি সব কাউন্টিং করার পরে মেশিন দিয়ে কাউন্টিং করলাম মেশিন দিয়ে কাউন্টিং করার পরে দেখা গেলো যে 66 লাখ 57,000 আর কি total amount However, regarding the incident, the public wants to know why it took so long to complete the legal process. But the public assumes such a big amount of money must be earned illegally. Bureau Report, Chini, Khorang.